Welcome to day 2 of Canadian Nationals Masters Edition here in beautiful Ottawa, Canada. This morning we are looking at MaQramée versus Lohr. MaQramée from Quebec and Lohr from Ontario. Two teams that have played day 1. They're coming in to day 2 here. My name is Kimberly Morin-Coulombe. I'm joined by my co-host. Bonjour, mon nom est Kat Fortin. Kat Fortin. Note that we are going to be splitting between English and French. So the Lohr team is a majority English-speaking team from Ontario. And when MaQramée is going to be in possession of the disc, we will be speaking in French. So we're going to be switching as the broadcast goes along. A warm day here, Kat, in Ontario, in Ottawa. It's going to be reaching up to 34, 36, I think, today. So and can't forget the humidex. The humidex. These teams have had to contend with yesterday. It got pretty warm. So I'm curious to see how the heat is going to keep affecting these teams as the day goes along. The sun is beating down on these teams. So stay tuned for how this goes. I believe MaQramée is going to start here on offense. MaQramée yesterday that had 1 win, 2 losses. They won against Grind Mothers and lost against Toast in a tough 9-10 matchup. And they lost 15-7 to Stello in their pool play. Je sais, l'objectif pour MaQramée en rentrant dans le tournoi, c'était de faire le top 8, mais maintenant on l'a changé au top 9. Puis on peut toujours faire des ajustements dans des tournois comme ça. Exactement. Tout va dépendre de l'intensité des games, comment on se présente, la chaleur, l'expérience dans notre équipe. Donc, c'est important de demeurer flexible dans nos objectifs. Et on a discuté un peu avec MaQramée et c'est ça qu'on voit. Ils ont réaligné un peu leurs attentes pour la deuxième journée afin d'avoir un succès dans le tournoi tout de même si c'est pas le top 8. We also spoke to Lohr about their objectives, and they have quite a big contingency of new players that they are trying to implement and bring here for their first nationals. And so we're starting it off here. We would like to acknowledge that we are on unceded land of the Anishinaabe Algonquin Nation. MaQramée flowing the disc well across the field here. Nice save here by Nodin. On peut voir, il y a un peu de vent en ce moment aussi. Le vent sur votre écran va du côté gauche au côté droit. Vous pouvez le voir un peu avec les drapeaux dans le fond de votre écran. Vous allez voir un peu le vent qui se présente. Je te dirais que le vent n'est pas consistant. Donc, c'est pas un élément avec lequel on doit faire face de manière constante. Donc, les équipes vont vraiment devoir s'ajuster tout au long du jeu. And just a little shout out to our Team Orange. We have a discussion on the field. We've got Alan Bagish. Thanks, Alan. Thanks, Team Orange. MaQramée en possession du disque ici. And Chris Hazy as well for our second Team Orange. Shout they come in too. Le disque va être en possession de Kat Vio, une joueuse légendaire de Montréal qui joue depuis des années et des années. Une experte du jeu. On est à peu près à 20 verges, je dirais, du end zone. À 88, David qui lance à la voix. À Vio. Et c'est un but. MaQramée commence le jeu avec un point. 1-0 MaQramée. C'est vraiment intéressant parce que leur flow, c'était vraiment un beau flow. C'est comme Hex, comme ils ont dit, mais ce n'est pas Hex. Mais ils ont vraiment eu une bonne façon à bouger le disque autour du terrain, puis faire plus d'espace, puis faire un beau point. Oui. On voit le système de jeu semble un peu plus du small ball. Donc, c'est des petites passes qui sont rapides,
qui franchissent le terrain d'un côté à l'autre. Donc, ça les a vraiment bien... Ça a bien marché ici dans le point offensif. Le premier point offensif de MaQramée. Laura here on offense with Quan with the disc up to Peltier. Peltier puts it in the end zone with a great put to Henderson. And it's 1-1. Now, here's a fun fact about Laura. They are a team that consists of 6 rookies, and 5 of them on this team is their first time at Nationals. They had mentioned that this is also their first time playing with observers, and so it'll be interesting to see how they learn to adapt. Something that is definitely a new aspect when you work with observers is that you are limited on the time that you have between points, and that's often a downfall of teams that are unprepared or haven't played with observers a lot. They will feel very rushed, and so you see people on the field here that are directing the players to play either offense or defense, giving them instructions or play calls. They will often feel rushed in an observed game because they're not used to that pace. I thought it was the master's pace. Everything works a little chilla. So Peltier that we saw here is on the board from day 1. She has 5 total points, and so definitely someone that is looked to play a critical role for Lore. She has 5 assists from day 1. MaQramée en offensive. Mouvement rapide ici sur le terrain. Beaucoup de passes à travers la marche Moore, qui agit à titre de quarterback. Un beau lancer ici pour la end zone. Complété. Et on se rend directement au end zone. Un score pour Lambert. Oh, on est sur la ligne du end zone finalement. À Marchand qui retourne à la marche Moore. Belle attrapée ici, la voie. Et c'est complété pour Riel. C'est ça l'avantage avec des observers, c'est on a 2 personnes pour confirmer si tu es dans le terrain ou si tu n'as pas fait de point. Et puis ça rassure les choses aussi. Ouais. Parce que souvent, je vois en commun, c'est la discussion, est-ce qu'on est in ou est-ce qu'on est out? MaQramée qui monte vraiment une grande capacité dans leur roster. On voit qu'ils sont dans un roster à peu près 23 filles ou dames et 20 des 23 sont sur le classement qui ont des points associés à leur nom. Donc, ça démontre vraiment une profondeur dans l'équipe, une profondeur de talent et qui utilise la majeure partie des joueuses dans l'équipe. Donc, vraiment un signe d'une équipe avec beaucoup d'expérience. Bien, c'est ça, ils ont joué aux Jeux de Pâques en 2024, aux Jeux panaméricains. En République dominicaine. MaQramée pulling to Lore on the right side of your screen. We have Dale rushing to get it, to recenter to Peltier. And a lofty around here, and it's completed to number 16, Lundrigan. Foul call here between Paez Parent.
So an aspect of spirit of the game that is particular to Ultimate Frisbee is that in situations such as this one, players that are making a call in the situation we see a foul call, it's important to have a discussion. And you see both these women here seem to have a very civil discussion, and they both share their own point of view of what happened with respect to the foul. It's a huge source of pride for the Ultimate community. It's something that is very important to the game, and we love to see it. I believe they went to the observer to get an opinion on the call. The observer just ruled no foul. MaQramée sera donc en possession du disque. Vio va ramasser. Vio qui cherchait des options qui semblent ne pas avoir beaucoup d'options ici, donc elle essaie un high release backhand qui n'est pas complété. And so Laura gets it back on offense here. Zippy throw to Lambert. Gets it to Dale. Dale looking to the end zone. She gets it back around to Pelletier. Pelletier definitely playing a big quarterback role here for Lore. Involved in, if not every other. And the wind is picking up, folks. You'll see it from your screens. That was a difficult throw to catch. Another foul call here by MaQramée. C'est vraiment super. MaQramée, ils ont vraiment pris avantage du vent pour faire le lancer aussi. Another discussion here happening between Pelletier and the MaQramée player. The MaQramée player called a foul. I'm loving the hand gestures. Yeah. I wish I wish we were whipped it with the mic them up. We want to hear. I think the MaQramée player would argue that she was impeded in her run to get access to where the disc was going. But the high five at the end looked good. So it's going to be a contested foul. It's going to go back to thrower. Donc on retourne ici à Catherine Bio qui va pouvoir se réessayer. Puis c'est Catherine qui est une joueuse et le coach en même temps? Oui, Cat Bio qui porte plusieurs chapeaux dans la majeure partie des équipes dans lesquelles elle joue. C'est une joueuse, une capitaine, coach également, donc définitivement un gros rôle à jouer dans l'équipe MaQramée. Elle ressente et c'est pas complété à la marche Moore. So Laura is going to get the disc at the right on the doorstep of the end zone here in the center of the field. Dale is going to pick it up. Looking front of the stack for an ISO, and that is not completed. It's a tough IO throw. This wind is not forgiving. And we have a drop, an unfortunate drop here from Lore right in the end zone. The wind is really starting to pick up. In the first part of the game, we felt it gusty a little bit, but as you'll see from your screens, from the flags at the back of the screen here in the left side of your screen, it is really picking up. And it has also reversed.
So the wind is coming from diagonal top left of your screen towards us here. Et MaQramée avec le score. Ça, c'est le premier bris pour MaQramée. On peut voir à chaque fois que David avait possession, elle voulait la longue, puis finalement, elle l'a eu. La direction, il y a aussi la direction dans laquelle on jouait en offensive ici. On voyait du côté gauche de votre écran jusqu'au côté droit. Ça semble être le côté qui va être un peu plus facile à scorer vu que le vent est en diagonale dans le terrain. Donc, les équipes vont avoir un peu plus de misère à scorer du côté droit vers le côté gauche. So we have a score of 3-1 for MaQramée. So, Laura, it's really interesting. We've seen them in a couple of senior tournaments this year, participating tucks, no borders. Oh, maybe not no borders, sorry. Regionals for adults, seniors. So they've been all over. And they were founded in 2018. So this is year 7 of them being a program. So definitely showing that they have longevity. They have a whole host of coaches as well that are involved in the development of the program, making sure that they stay vibrant, they stay present in the ultimate community. And that's always something that is great for Masters Women programs. Pelletier with a huge put to the end zone here. It floats just perfectly. And that is completed to James. What a throw. She really used the direction of the wind to help float the disc and put it perfectly to a position in the end zone for James to run onto it. Showing great skill here by Pelletier. I like to call that master's wisdom. Need to make shirts with that on it. I'd wear that. All right, 3-2. 3-2 MaQramée. MaQramée en offensive. Lore, let's see what kind of day they had yesterday. They played Vintage. They lost to Vintage, lost to Spiced, and also lost to Kazakh. When I spoke to the coach of Lore, she had mentioned that Kazakh was a game that was going really well. They were extremely tight and close. And a player from Lore unfortunately went down with a knee injury. And so we shout her out today. She's watching from the live stream in the hotel. We're sending you good vibes and healing vibes. And hope that you're back on the field soon. Laura with the pull to MaQramée. Lamarche-Moore qui attrape le pull. On voit un stack horizontal ici de la part de MaQramée. Et c'est un drop ici. So Laura gets possession. They're gonna have to contend with the wind. It's a new direction. Great backhand break here. MaQramée avec une belle défensive. Marchand qui intercepte le disque. À Riopel sur la ligne. Marchand avec un autre bel attrapé qui tente une longue dans l'end zone. It is not completed. So Laura is going to get possession here again. Chance for a break. And I believe we're throwing on an impromptu zone. Oh, my bad. That player is not playing. It definitely looked like it. I thought she was there, but she was not in the...
Newman was looking for options there. She finally got it off. Looking at options here, Laura doesn't seem to be successful in providing many options for their handlers, but that is saved. Fortunate drop by Laura. Williams here, I'm unsure if there was a call or not. There's a timeout call by MaQramée. MaQramée qui vont prendre l'opportunité pour vraiment se situer, revenir avec, j'espère, une idée de jeu qu'ils vont tenter. Et puis pouvoir scorer en, en offensive, pouvoir garder le point qui avait commencé. Je serais vraiment curieuse pour voir si une des équipes va faire un zone avec le vent qui commence à se prendre ici. Oui, et c'est intéressant parce que quand j'ai parlé au coach de Lore, elle avait mentionné que la zone qu'ils ont essayé hier a vraiment bien marché. Si c'était pas à tous les points, c'était presque à tous les points, ils étaient capables d'obtenir un turnover avec la zone. Donc, ça me surprendrait pas qu'on voit une zone de la part de Lore sur MaQramée. Surtout ici, après un time-out, c'est vraiment le temps que tu peux te situer, tu peux apporter une zone, tu vas pouvoir situer les joueurs sur le terrain pour bien te positionner, pour pouvoir mettre une zone et en espérant pouvoir obtenir le jeu qu'ils veulent. Et je pense qu'on voit vraiment ici le hex que MaQramée nous avait parlé. On voit 3 joueuses en offensive, suivi de 2 joueuses en offensive, à peu près à 10 verges plus loin dans le terrain. Et comme prédire, on voit le zone de Lore aussi. Exactement. C'était un bon timing pour Lore de pouvoir mettre la zone. Beaucoup de mouvements très rapides de la part de MaQramée. Font preuve de beaucoup d'expérience ici. Les dames semblent inaffectées par le vent. Un beau IO ici de la part de Marchand. Sur la ligne du end zone avec Ferland. Ferland qui regarde pour une option et c'est complété. Et ça, avec Marchand. Ça, c'est 4-2 pour MaQramée. 4-2 MaQramée. Great thought here from Lore to put on a zone. It was a vet call to just throw something different. In these situations, when you're on a timeout, you're close to the end zone, why not? Try something different, see if it works. Good call by the coaches. So Laura is going to start on offense here. MaQramée is going to pull the right side to the left side of your screen. I like Laura's little prep. They snap their fingers, clap their hands, all in sync before they start. A pre-offense ritual. You're starting to see those more and more. Especially in the juniors. They sound so cool. Quan with the disc in the middle of the field here. Looking for a dump option. The stack seems a bit far from Lore. Dale looking for options and she tries to cross the field with it and it's incomplete. MaQramée retourne en offensive. Lavoie avec le disque à Vio. Vio qui sera à Hamelin. Hamelin qui a le disque encore. Sur la ligne, il y a une bonne marque ici. Ça semble difficile de pouvoir recentrer le disque sur le terrain.
Lavoie qui regarde. Oh! Nice little high release. À Bazinet. Bazinet qui essaie de compléter, mais Observer calls it in. Et c'est un but pour MaQramée. 5-2. That was a break. À date, MaQramée, ils ont eu 2 bris depuis le début du jeu. On a vu beaucoup du point qui était joué sur la partie inférieure de votre écran. Donc, on voit vraiment que c'est difficile pour les joueuses où on met vraiment une emphase sur essayer de limiter le mouvement du disque sur le terrain. Ici, on voit vraiment qu'il était pris sur la ligne presque tout le point. Il n'y avait pas beaucoup d'options pour essayer de centrer le disque. Dans une situation comme ça, on aime ça se rendre sur le côté the strong side of the field, ce qui veut dire c'est qu'on est en haut du vent. Donc, sur votre écran, ça serait le haut de votre écran. C'est là où le vent est le plus fort. Donc, si j'avais un conseil à donner ici à MaQramée, ça serait d'essayer de se rendre au centre du terrain et ensuite pouvoir soigner le disque pour se rendre au côté home side. J'admire les joueuses qui peuvent jouer aujourd'hui. Le soleil commence à vraiment se réchauffer encore. Oui. Is this a timeout? Je pense que oui. On dirait qu'il y a un time-out. Little fun fact about Lore. I heard yesterday they just wanted to do a shout out to the Turkish food they had in Ottawa last night that really fueled them for today. And they said that it was a great experience and that they enjoyed their food. Also, they have a man or a partner of someone on the team called Chef Julian. Personal chef. Personal chef. Masters teams have physios now. They have coaches, but do you guys have a chef? We need because to Laura does. We have to shout out Julian because not only is he the personal chef, he's the water boy and he's known for his mushroom pasta and does meal planning with these Catering. ladies. Yeah. I'm going to need Masters teams to step up their game. Do you have a Julian, come personal work chef? with me. Can I get Julian, please? Yeah, exactly. MaQramée avec le poule qui se rend à mi-chemin du terrain. Laura's going to start on offense here. Pelletier with the disc. She gets it off extremely quickly. Gets it to James. James looking to recenter. That is completed to Dale. Dale attempts a cheeky IO. That was a bit too far across the field. MaQramée en possession du disque. Marchand. À Kennel. Un drop ici de Lavoie. So Laura's going to get it back on offense. Hopefully they can hold their offensive point. Not many options upfield, but they're able to get it off. Veer gets it on the line. And a lot of traffic in the end zone. Fortunately, it's not completed by Laura. Marchand va prendre la possession du disque. Lavoie dans le milieu de la zone. Place risquée sur le terrain. Mais elle réussit à s'en sortir sans problème. Lavoie et Marchand travaillent très bien ensemble. Bouge le 10 extrêmement rapidement. And that is a D here from James. Laura gets it back on offense.
Dale's going to pick up on the far side of the field. She has Peltier as a dump. Dale is a IO queen. That's her go-to. What you can see here from the Lore offense, or I guess from the MaQramée defense, is that they were very close on the mark and they were pushing. So in ultimate terms, that means that the person who's on the mark from MaQramée here was backing, making sure that Lore was not able to throw an around backhand. And so they make it very difficult to get off the line. Dale tries it upfield. Marchand is here. There's a stall down. Stall down, eh? I have to say that felt fast. 1, 2, skip a few, 9, 10. Discussion here happening between the players. They don't seem to be using the observer's opinion just yet. I think that's the greatest part, is really giving the players a chance to discuss, to really refresh and repolish their knowledge of the rules. And then if really you can't come to a decision, going to the observer is always just that middle ground. And I think they have gone to the observer. Thank you, Team Orange. Stall was contested. We're going in at 8. That is the maximum that a stall count can come in at. Peltier with the disc. Peltier with 5 assists yesterday. Someone who is very involved in the offensive capability of Lore. The end zone stack is far here from Lore. But Peltier gets it done with a great backhand put. I thought that end zone stack was going to be way too far. I stand corrected. That Turkish food. Peltier is not afraid of putting it far. Her team will show up. C'est 5-3 pour MaQramée. MaQramée vont commencer en offensive ici, côté droit de votre écran. Le vent, encore une fois, semble... Je ne sais pas si c'est vraiment du haut de votre écran ou bas de votre écran. Je pense que c'est ce que les drapeaux nous indiquent. C'est un vent chaud en plus. C'est même pas un vent rafraîchissant. Comme il y a un vent où il va y avoir une tempête. Puis c'est normal qu'on va voir ça à Ottawa. Mm-hmm. La ligne offensive de MaQramée semble très consistante. On voit Vio encore avec le disque ici. Quelqu'un qui joue un rôle très important. Oh, une zone ici de Lore. Ça semble être une coupe à 3 personnes. Beau lancer ici pour recentrer le disque pour pouvoir monter sur le côté. Vio qui tient le disque. Joue bien, qui sortent de la zone. MaQramée démontre beaucoup d'expérience ici dans la zone. Il semble pas avoir de problème à sortir d'une situation difficile. Ah, ça c'est un drop malheureux. Ouais. Mais j'allais dire, avec leur système, avec les passes rapides, ça donne vraiment pas le temps de Lore pour installer leur zone. Oui. Donc c'est vraiment avantageux ce qu'ils font. MaQramée. C'est clair. Le système de jeu offensif de MaQramée est un système qui fait en sorte que quand tu joues en offensive dans une zone, ils vont avoir beaucoup de succès. Ils sont déjà habitués à lancer avec une rapidité. So Lore here on offense. Looking to the end zone. And that was
almost completed. It just seemed to ping off the hands of Khan. Donc, MaQramée recommence en offensive. Oh, beaucoup d'auteurs dans ce lancer-là. Puis c'était tellement une possession vite, ça donnait vraiment pas la chance à Lure pour mettre leur zone. Oui. Fast transition. Number 36, Newman from Lore had to rush to get to the disc. The observer was counting down. You have 10 seconds on a dead disc to get to it, to start and put it into play. And so if there's anything that I can say as a handler is it's not easy. When you start getting that countdown, you have to rush to get to a disc after you play defense. Woohoo! MaQramée reprend possession. Lore is trying to throw on a zone. And I think we're on person defense now. Lore with the D. Lavoie qui complète presque un Callahan. MaQramée sur la ligne de zone. Essaie de compléter avec Lavoie. Et c'est complété. David à Lavoie. Je dois dire, je sais pas pour toi, mais les longues de MaQramée, ils n'ont pas beaucoup de succès à date. Mais ils ont faim pour les longues. Oui, ça serait mon opinion d'essayer de garder un peu plus le jeu rapide. Les passes rapides, c'est des joueuses qui semblent avoir beaucoup de facilité à lancer. Ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, si j'avais des conseils à donner à MaQramée, en ce moment, ça serait d'essayer de garder ça un peu plus small ball style. Et les longues, d'essayer de les garder un peu plus dans l'arsenal pour limiter les turnovers. Parce qu'en ce moment, c'est un peu... La majeure partie des turnovers qu'on voit de la part de MaQramée sont dans les longues. C'est la patience. Et c'est pas évident. Des fois, t'es en course flagrante et tu te dis « Ah, c'est mon opportunité. » Ça prend beaucoup de sagesse pour pouvoir garder la longue et pas se lancer là-dedans. We're just going to call a timeout here. Lore called a timeout? I think so. So we're 6-3, MaQramée Lore. Halftime at 8. The wind is picking up a little bit more again. So we'll see kind of how it goes out throughout the day, how windy it gets, or windier. Yeah, MaQramée was seeded 7th, whereas Lore is seeded 14th. So we can understand MaQramée's disappointment, I guess, in the failure to make it in the top 8. We're getting sass from the players on the field. We love to see it. Observer here counting down, 5 seconds left for the coach to get off the field from Lore. And the hand is up and we're good to go. Lore starts on offense. Pass off to O'Sullivan. Gets it to Quan. Quan crosses the entire field to get it to Covadia. And that is incomplete to Dale. MaQramée va prendre possession sur la ligne. Simon Carey. Possession qui est capable de recentrer le disque. Même upwind. On voit vraiment du bon mouvement ici de la part de MaQramée. Bouge le disque rapidement, avec efficacité. Et ça va être un strip call.
Je veux dire que de ma perspective, je suis d'accord. Je pense que lui avait possession du disque dans cette situation-là. Autre contesté, donc le 10 retourne. MaQramée vont pouvoir se réessayer. Le disque est dans les mains de la vallée. La vallée recentre. And that is a D. A great D by O'Sullivan. Gets into the end zone quickly. Juan looking to dump it, and she puts it in the end zone. Can she come down with it? Henderson, unable to come down with it. Lui va prendre possession du disque. Monte jusqu'à la ligne. MaQramée encore dans le hex ici. Lui qui va pouvoir sauver le disque. Kennel. Lui. Dumont Carey. De retour à Buis. Buis qui retient son lancer. Je pense qu'il y a une très bonne décision ici. Is that a pick call? Veer qui s'essaye pour le end zone et c'est pas complété. À Elisabeth Poirier 2 fois. Juan picks up the disc. Cut coming from the back of the stack here in a vert stack, and it's saved by O'Sullivan. That's turnover by Lore. MaQramée reprend possession. Vraiment des beaux jeux défensifs de MaQramée, considérant que c'est une équipe vraiment Grandmasters et pas vraiment Masters. L'habileté avec laquelle il lance, honnêtement, ça fait preuve de Grandmasters. Des joueuses qui savent lancer dans le vent, qui semblent avoir aucune misère. L'âge, c'est juste un numéro. Oh, Buis qui s'essaye ici, qui n'est pas capable de garder le 10 dans sa main, mais c'est tout qu'un effort. Turnover, Lore gets it. A lot of turns on this point. At this point, you know, we're, 9 points in. The heat's getting to them, so it's not a crazy concept. Poirier 2 fois qui semble avoir eu le 10 dans la bouche. On va prendre un injury sub. In an injury sub, both teams can sub someone in. And so here O'Sullivan is going to take the injury sub for Lore. Just makes it all the way to the strong side of the field. Kuvadia gets it to James. James moves it quickly. We get Kuvadia again. And she high releases it, and it is completed to the end zone to Huen.
Lore down 4-6 against MaQramée. Both teams have had a lot of success working it horizontally on the field. And so you have slight gainers, but especially in this wind, considering it's gusty, the wind is really picking up. The long shots have to come with a lot of skill and a lot of experience. And in situations like this, both teams seem to be excelling in the small ball version of the game for now. We'd like to take some time here to thank our sponsors, the ultimate apparel brand, Discraft, Tourism Ottawa, as well as Podium Audio. MaQramée en offensive. Bio va ramasser le disque. Elle se rend au milieu du terrain à David. David à la voix. Malheureusement pas complété. Le 10 semble un peu trop loin pour pouvoir l'attraper. So Lore to pick up Williams. Long-standing player, has played for many, many years around the Toronto circuit. MaQramée doing a great job here of sharing on a vertical stack. Great defense. MaQramée reprend possession. Jusqu'à Lavoie. Lavoie à Bazinet. Bio qui retourne à Bazinet. Il y a beaucoup de mouvements ici de la part de MaQramée près du disque. Ça rend les choses un peu plus difficiles, mais ça fait en sorte que les passes qui sortent rapidement, comme on voit en ce moment, ça peut fonctionner. Bio qui regarde pour le end zone et c'est complété à Lavoie. On a vu en défensive, MaQramée ont eu beaucoup de succès dans ce point-là à jouer stratégiquement de manière défensive sur le vert stack de Lore. Donc, ce que ça veut dire, c'est que MaQramée ont beaucoup communiqué. Ils ont partagé les joueuses qui jouaient en offensive. Donc, il n'y en avait pas une spécifiquement de MaQramée qui avait une joueuse en offensive. Ils utilisaient plus des zones. Essayer de défendre des zones et de prendre une joueuse aussitôt que la joueuse venait dans leur zone. Ça fait preuve de beaucoup d'expérience. C'est quelque chose qui prend beaucoup de communication, beaucoup d'expérience de la part des équipes. Donc, La patience. ouais. Seven for MaQramée. 5 seconds. Observer tells the coach from Lore to get off the field. It's a new concept. Yeah. But a couple of kind of rule polishing. It's important that you wait for the observer's ruling when the disc is called in when they score. Otherwise, if your team goes on, you can get a team penalty for that. Misconduct. A team misconduct foul. TMF. Tough drop here by Lore. Ça marche more on le disque. À Marchand.
Marchand à Lambert. Riopel. La marche Moore qui presque à toutes les passes, on la voit ici impliquée sur le jeu. Donc elle joue un grand jeu offensif pour MaQramée. C'est la longue qui voulait. C'est malheureusement pas complété pour MaQramée sur une longue. Très difficile de positionner une longue quand tu es downwind en diagonale. Donc ça prend soit que tu as quelqu'un qui est directement ouvert à 100%, sinon ça va être un lancer qui va être extrêmement difficile à lancer. La marche Moore ici, presque avec un Callahan. Jouer une bonne défensive. Marchand tente un but, mais c'est pas complété. Lore will get possession again. Quan on the end zone line. Flick force, forcing them into the wind. So a good strategy here by MaQramée. And it is Deed by number 27, Riel. Riel qui va prendre possession du disque, qui recentre à la voie. La marche Moore, encore impliquée ici en offensive. Et Riel qui garde possession, qui lance un beau bris backhand pour le but. Et MaQramée prend la demi. 8-4. On vous revient avec des entrevues avec des joueuses de MaQramée and players from Lore. Stay tuned. I love working with a team towards a common goal. For the camaraderie. Camaraderie and playing with my teammates. I play for my team. Teamwork and the connections that I can build on and off field. For the community and the exercise. Because of the community and the competition. I like playing Ultimate Frisbee for the competition. I play for the competition and the fun. For fun. Because fun. I love getting to work hard. You get out of it what you put into it. Leave everything out here. Every time I step on the field, I want to be a better player. You know, give something people to talk about. Be happy but never satisfied. To step away from real life and focus on Frisbee. I play because I love Ultimate. Find your drive. 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 All right, I
have Vicky with me, the coach of Lore, and we're just going to do a little interview. What is working for you guys, and what are some objectives you have for the second half? Yeah, I think our D is actually really working. We are getting the turns quite a bit, like they're happening, so we're doing some pretty good shutdown person D. But a little bit of focus on that is taking the calmness after, taking the breath, especially when we get into the red zone, which I hate to use the word red zone because everyone panics in a red zone. So I've been trying to train them and say, just keep playing until we tell you to stop. Don't think about an end zone. Don't think about a red zone. And I think it would work a lot better. But yeah, so our focus is just really, really gritty D, really, really patient O. Really like relax. Awesome. And now we've seen you've been using some zone. Was that on purpose because of the wind, or did you know you guys were going to throw a zone on them as well? Yeah. So the initial plan was not to throw any zone on them because many teams are like, they can shred zones, but we play zone really well. We can shut down our zone quite well. So we don't like to keep people comfortable. So we just are throwing in different offenses. We're throwing in different defenses. So just keep them thinking, keep them guessing. But I really like our zone. So you'll probably see a little bit more of it. And how's the team adjusting with observers for the first time? It's new. So we have 6 rookies on the team before. So, and even I think about 8 players that have never even been to a national, so have never even experienced an observer. So I think there was some jitters at the beginning trying to like this, but I just said, you know, they're our friends. They like to help us. They're here to make it easier, make the flow. But yeah, there's definitely some jitters at the beginning of it, but they definitely are pulling through with it. Awesome. Thank you so much, Vicky. Thank you. Really appreciate it. Hello, everyone in Toronto. On est ici avec MaQramée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bien dans le jeu en ce moment? Puis, qu'est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer pour la deuxième demi? Je vais dire que le vent est un peu un facteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turns. Je pense qu'on a juste l'avantage sur le fait qu'on a du grit. Beaucoup de grit. On veut le disque. On est une équipe un petit peu plus vieille que la majorité, c'est-à-dire qu'on a peut-être un peu plus d'expérience. Des fois, on a peut-être un peu moins de jambes, mais je pense que ce qui nous aide vraiment présentement, c'est qu'on joue en équipe. Puis, everyone's all in. Oui, parfait. Et puis, est-ce que c'est votre première fois de jouer contre Lore? Je le sais pas. Je suis pas très bonne par rapport à ça. Mais ça fait 4 ans qu'on est une équipe. Ça veut dire que probablement qu'on les a déjà rencontrés, mais je ne pourrais pas dire. Mais je connais les 2 capitaines. Ouais. On a déjà joué ensemble dans le passé. Ça veut dire que we go long way back. Ouais. On dirait que c'est vraiment amical avec l'autre équipe. Donc c'est très amical. Ouais. Avez-vous des buts ou des objectifs que vous voulez appliquer? Bien, l'objectif, c'est d'avoir un plus grand lead. On essaie d'instaurer un nouveau système de jeu et on est encore dans les balbutiements. C'est-à-dire qu'on apprend. C'est-à-dire le tournoi, c'est vraiment un apprentissage parce que la moitié de l'équipe va aussi aller au Grandmaster à la fin de l'été. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir consolider des acquis ici pour show up à Victoria. Parfait. Bonne chance. Merci encore. Merci beaucoup. Bye.
I love working with the team towards a common goal. For the camaraderie. Camaraderie and playing with my teammates. I play for my team. Teamwork and the connections that I can build on and off field. For the community and the exercise. Because of the community and the competition. I like playing ultimate frisbee for the competition. I play for the competition and the fun. For fun. Because fun. I love getting to work hard. You get out of it what you put into it. Leave everything out. And we're back here at the second half. The MaQramée and Lore game. MaQramée currently leading 8-4 against Lore. And Lore started on offense after the second half. And we just saw here a long shot attempt by Lore that was incomplete. MaQramée va prendre possession du disque sur la ligne du end zone. La marche Moore avec le 10 dans les mains. Encore une fois avec le hex qu'on voit de MaQramée. Beaucoup de mouvements rapides. Riopel qui est capable de garder le disque. Qui ressente. Et c'est pas complété. Lore to get the disc on the end zone line. Peltier looking to her vert stack. Curious to see if MaQramée is going to share again here. It appears they're just playing person defense. Peltier looking at options. That is deed by Marchand. No, that was deed by Riel. Et le disque semblait rentrer à tout à l'heure. Donc, c'est un turn pour MaQramée. Lore gets it back on the end zone line once again. Marchand on the mark. Peltier with the disc. We're running a horizontal this time for Lore. Bit of a different look. They seem to be running some vertical most of the time. And Peltier is able to get it off the line. And keep in mind, this is all upwind. Indeed, la part de Lavoie à Riopel. Et ensuite, on... Je pense que c'est a foul or a pick call. Pick call. Le disque retourne à Ferland. Ferland qui regarde pour un dump. C'est pas complété malheureusement. Ça prenait un peu plus de rotation dans le disque. Comme on voit ici, le vent il change constamment. En ce moment, le vent, selon les drapeaux qu'on voit sur l'écran, va du côté gauche, du côté droit, mais un peu plus en diagonale cette fois-ci. Donc, ça prend beaucoup de spin dans le disque pour s'assurer que qu'on vient de voir la passe meurt pas. Un disque qui manque de rotation, c'est un disque qui va pas flotter. Un autre pick call. Lavoie en possession du disque. Riel qui revient. Marchand a un autre pick ici. 3 picks. 3 picks. 3 times the charm, guys. C'est la réalité d'un hex. Il y a tellement de mouvements, mais il y a tellement de gens près du disque que ça fait en sorte que c'est propice à des pics. Il faut vraiment bien comprendre l'espacement du terrain.
Oh, nice catch de la part de Ferland. Ferland qui ressente Ariel. La marche Moore qui fait une très bonne job à demeurer le corps arrière ici de la ligne offensive. Impliqué presque à chaque passe, sinon pas à chaque autre passe. Riopel qui lance à Ferland. Ariel. Et c'est complété. Numéro 30, Rousseau. C'est vraiment un gros rôle que la marche Moore joue dans cette équipe-là. C'est un rôle qui est un peu ingrat. Un rôle de center handler dans cette capacité-là. C'est quelqu'un, elle doit toucher le disque, on le voit ici, presque à toutes les passes. Donc, c'est vraiment un rôle où tu dois demeurer tellement constante dans ton rôle. C'est rare que des joueuses comme ça ont des turns, des unforced errors. Donc, c'est le niveau d'expérience, le niveau de constance avec laquelle elle doit jouer, c'est vraiment impressionnant. On est 9-4 MaQramée. Des fois, le score, ça reflète pas vraiment la game. On peut voir vraiment les deux équipes qui mettent beaucoup d'efforts, puis tu regardes le score, puis tu es des fois choqué que le score est déjà 9-4. En effet. So, Lore's on offense. Bree with the big pull. Upwind. Lore setting up an avert stack, cut from the back. Gets a great pass here. Chin. Both players call foul. Both from Lore and MaQramée. It's moments like these where you're happy you have your observers that are seeing it from two different angles with two different observers to give their feedback in case they ask it. I guess I'm a little surprised that Bree called a foul as well, considering she got the D. I'd be curious to know what her perspective on it is. Very amicable. It appears to be going back to throwers for a contested foul. Lore on the line. Stall 6 coming in. So you got to get that disc off the line in a stall 6 situation. And she punts it to the end zone, but there's a pick call in the meantime. It's going to go back to thrower. Shin with the third attempt at a throw. Let's see if she can punch it in, or she's going to recenter. That would be my suggestion. I'd say get it off the line, get it to the center of the field, and get to the strong side. We see Williams here. If you can get it all the way through, all the way to the top side of your screen, and get it to a swing, that's where I think you'll have the most success. But that's just my humble opinion. Or, you know, just punch it up line and get a completion. Lore scores to get to 5. 9-5, MaQramée Lore.
So at this point, we have 15 minutes left in the game. It's 9-5 for MaQramée. Kat, thoughts on what you would crazy interventions you would have in the last 15 minutes? Well, Laura said it themselves. I think the zone really threw off MaQramée when they applied it. And even after speaking to Coach Vicky, there was an advantage to it. So I was surprised I didn't see as much zone after the second half. How about you? I completely agree. I think if you want to get fast turns, if you're down 9-5 and you're trying to do a Hail Mary to get to an even score, perhaps even clinch the game, I want to see zone. I want a zone. I want quick transition, quick scores. I won't lie. Sometimes I'm one who will call timeouts to kill the other team's momentum. And that's really what it comes down to. MaQramée has a really good momentum, and sometimes you want to shut that down so you can get time to reset with your own team to build your own momentum. Yep. Vio va prendre le disque au centre du terrain, and I feel like Laura's listening to what we're saying. I see a three-person cup, that zone that they are doing well so far. I'm psychic. Vio, Bazinet, Hamelin. Mouvement rapide du disque ici. They've melted what appears to be just person defense at this point. David avec le disque, qui regarde pour des options. Bazinet qui regarde pour l'end zone. Mouvement extrêmement rapide de la part de MaQramée ici. Encore une fois, font preuve beaucoup d'expérience. Et Kat Vio qui lance un beau flick around pour compléter à la voix. 10-5 MaQramée. But you can tell that the zone that Laura applied really made them have more movements with the disc, less of those long throws that MaQramée has really been hungry for all season. I mean, all game. And in this kind of wind, that's what I'm trying to force. I'm trying to force you to throw as many throws as possible to force that the luck of any kind of mishap or misthrow execution. Use the wind and use the fact that you have to throw 20 passes to get to the end zone versus only having 3 or 4. Patience is the biggest key, and when your defensive player is putting a zone on you, you have to think they don't want to run, but here I am, make them run. And MaQramée is definitely doing a good job of quick execution. So in this situation, as we mentioned at the beginning of the game, the weather is extremely hot today. The weather is going to go up to perhaps 36. And so every point counts, every huck counts, every defensive point counts. And so you want to try and accelerate that as much as possible, get these women off the field, get them into shade, hydrating as fast as possible to get these games done quickly. Laura rushing down the field on an O point. Pelletier with the disc. Tries to get it to O'Sullivan. But as we mentioned previously, that throw is extremely tough, especially the way that the wind is going right now. She has to throw downwind. So either you have to put it high so that it floats, or you throw break side where you use the wind to your advantage, but still a very tricky throw to throw in this situation. MaQramée, un turn ici, donc ça retourne dans les mains de Laure. Laure on the end zone. See their end zone here. ISO from the front of the stack. But Lamarche Moore is able to put quite a good mark, and she's able to prevent Pelletier from throwing that around backhand, which seemed to be the first option that she had. Looks like there's another stall down call. There's going to be discussion on the line.
funny. Most teams all have end zones, but sometimes when you're on that end zone line, the whole season of working for that end zone, you kind of forget. The hardest thing I find is getting people to resist the urge to get out of a disciplined stack in an end zone. My goodness. Coach Vicky said it herself. This is red zone. This is red zone. All right, turnover. Et now MaQramée est en possession avec le disque. MaQramée qui lance un beau lancer au centre du terrain. À Ferland. Ferland qui lance longue, qui est malheureusement pas complétée à Lambert. Laura will have to attempt to cross the entirety of the field if they want to get this point. And we've got Dale back again. Let's see if we see those IOs. Our IO queen. And she gets a great one off here. Looking for a bail, looking for an option. A lot of traffic, but Pelletier is there to save. Drop, unfortunately. La Marche-Moore qui prend possession. À la voix. La voix qui complète à Riel. 11-5, MaQramée. $11-5. How much time left? 10 minutes left. Are we gonna get to 15? Anything can happen. Those last 10 minutes. Stay tuned at noon. I believe at 12. Yeah, we have a stream for the mixed division. We have Rewind going against Firefly. Rewind, I believe, is from BC. Can I confirm that? Firefly from Manitoba and Rewind from BC, indeed. Lord with the nice backhand, but unfortunately that's deed by Elisabeth Defoy. Veer prend possession sur la ligne. Avec un beau backhand pour se rendre sur le côté opposé du terrain. Avec Dumont Carey. Mouvement rapide encore une fois de la part de MaQramée. Buis qui regarde pour la end zone. À Veer. On est sur la ligne du end zone avec Kennel. Dumont Carey qui retourne à Veer. Foul call. Non contesté. Buis qui voulait le 10 dans la zone et qui finalement complète le point. 12-5 MaQramée. J'ai vraiment aimé le mouvement encore de changer la direction sur le terrain puis que tout le monde sur le terrain s'adapte, tous les cutters, de remarquer le changement et de changer la direction de leur cut. C'est vraiment important. Très vrai. MaQramée ont eu beaucoup de succès dans la game à ce point-ci. Au mouvement rapide sur le terrain, des lancers rapides. Encore une fois, c'est des dames qui savent lancer. Ils ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est à leur avantage de poursuivre avec
Une belle cet objectif. exécution. Ouais. Timeout call. Timeout call with 7 minutes left. It's a lot of pressure because at this point there's 7 minutes left, and it's having to regroup with your team and finding out what is your goal and what is your intention for the rest of this game. What do you want? Do you want to win? Do you want to improve on something? Yeah. What is your intention with the last 7 minutes without beating too hard on yourself at the same time? Exactly. I think that Laura is doing a good job of that. The coaches seem to have a good perspective on where their team is headed, where they can go as a program, and considering they have this incoming flux of rookies, it does make a difference. When you've never been to CUCM, you've never played this caliber of teams, it does make for a different experience. So good on them for bringing these rookies here with them, giving them that exposure, that experience. I'm sure this is just going to make their program stronger. And Laura said it themselves, their objective coming into this game was to have fun and for the experience itself. So we're starting back here, 5 minutes to go before the end of the game. Laura is going to start on O. Le pull de MaQramée. Williams to pick it up. And a put here. It's not completed by number 8. Luc Posidolo. MaQramée en possession. À la voix. Qui monte sur la ligne à David. And that is a D by number 95. Khan. Williams to pick it up for Lore. And despite the score, they are still hungry for that disc, which is one of the greatest things about Ultimate. Williams punts it to the end zone. Hopes to get a completion. Défensive ici de la part de David. Lavoie avec le disque. À Hamelin. Hamelin qui cherche pour de l'aide. Bazinet à Vio. Beaucoup de mouvements rapides encore une fois de la part de MaQramée. Au centre du terrain à Vio qui replace son bandeau. Des belles passes rapides. Et le vent remonte. Le vent se présente encore une fois. Lore gets possession. Khan looking at Christensen. And that's a travel call. And that's the reality with MaQramée is that when you play a fastball game that way and you move the disc quickly, you are subject sometimes to just getting, I don't want to say overwhelmed, but you move too quick, too fast when you need to actually have composure while also being able to play small ball. A tough second turn here in the same location of the field for number 8. I'm going to call that area the death corner or the turnover corner. It's so much easier to throw those throws if you're on the strong side of the field, which means for viewers at home, this is the top side of your screen. It's where you're going downwind from the diagonal wind, as opposed to here when we see a lot of players trying to punt it or push it through from the bottom side of your screen. It makes for a very difficult throw. Vio avec le disque sur le coin du end zone, qui est capable de s'en sortir à Bazinet.
Fabio, Bassinet qui travaillent bien ensemble. Et on remonte le terrain ici de la part de MaQramée. That's a D by Khan. Williams to pick up for Lore. And we're looking at a vert stack, cuts from the back. And she punts it in the end zone to try and get a quick score. That is D'd by David. David reprend possession. Un lancer à Bassinet directement sur la ligne. This is a turn point. It's a difficult section of the field to throw in. And as we're seeing, there's quite a few turnovers just in this section alone. And there is a miraculous save by Kwan. You see the resilience with only 1 minute left. They're still pushing at it. Yeah, we're 12-6 MaQramée. And there's the horn, ladies and gentlemen. MaQramée vont commencer en offensive, côté gauche de votre écran. La marche Moore qui va prendre possession pour MaQramée. On voit de la défensive. Juste personne à date. Donc Lambert avec le disque sur la ligne. Il est capable de recentrer à Marchand qui retourne à Lavoie. Lavoie avec un beau lancer à Riopelle. Un turn malheureusement de la part de MaQramée. So Lore slowly walking up to the disc. We see a vert stack, which 2 back of the stack cuts, so double options here from Lore. Pass up the middle to McInnes. McInnes gets it to Chin. Looking for options upfield, and she's going to dump it back to Williams. To a wide open Forbes Grow. And a D here by Riopelle, a run through D. Riopelle with a nice throw. And that is completed. Jusqu'à Lambert. Riel à Lambert. Et c'est 13-6 MaQramée. Et c'est la fin du jeu ici. C'est 13-6 pour MaQramée. MaQramée qui ont fait preuve d'expérience, beaucoup de lancers, beaucoup de talent dans l'équipe. Honnêtement, MaQramée ont très bien joué. Fait preuve de sagesse avec leur jeu. Lore also showing a lot of tenacity here. Big shout out to this program that's on their 7th year. So Lore showing a lot of great energy. We wish these women's teams nothing but success in the future.
Stay tuned. We have Remix that's going against Firefly from Manitoba at noon on your screen. My name is Kimberly Morin. And Kat Fortin. Thank you. Please stay tuned. Ultimate Canada YouTube channel. Lots of great content for you. We'll be back.